ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு டேஸ்டியான எக் ஃப்ரைட் கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதோடு சேர்ந்து நம்ம இன்றைக்கி அமேசான்லேருந்து ஒரு ஆர்டர் ஒன்று ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தது வந்திருந்தது. ஸோ நம்ம அதை அன்பாக்ஸும் பண்ண போகிறோம். சரி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம அந்த ஹாஃபாக கட் பண்ண முட்டையை ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் ஆனியன்ஸும் சாப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுருக்கோம். ஸோ கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும். ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ கொஞ்சம் நம்ம டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், கொஞ்சம் நிறையவே. அப்புறம் கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன். அப்புறம் கறி லீவ்ஸ், ட்ரைட் கறி லீவ்ஸ். அப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட். லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம எக் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ணி ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். எக்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம கறியில் ஆட் பண்ணும்போது அது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ அதோட வெறும் முட்டை அந்த குழம்புல போடுறத விட இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி போடும்போது அந்த எக் நம்ம அதை சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ நான் ஆனியன்ஸ் போட்டுட்டு அதே ஆயிலில் வெறும் ஆனியன்ஸ் மட்டும் போட்டு கறி லீஃப் போட்டிருக்கேன். அது இப்போ ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் நேரத்தில் இப்போ நம்ம டொமேட்டோ ஆட் பண்ணலாம். இப்போ ஆனியன்ஸ் நல்லா ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ டொமேட்டோ ஆட் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்ச நேரம் நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சா நல்லா ஒரு திக்கான கிரேவி மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓ வாவ், தி கலர் லுக்ஸ் ஜஸ்ட் அமேசிங். இப்போது கொஞ்சம் நம்ம மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர், அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர். கொரியாண்டர் பவுடர் இது ரெண்டுத்தை விட கொஞ்சம் குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் குழம்போட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஜஸ்ட் நான் ஒரு 1/2 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அது கொதிச்சிட்ருக்கு. ஜஸ்ட் அந்த கொஞ்சம் குழம்போட குவான்டிட்டி அந்த டெக்ஸ்சர் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஜஸ்ட் 1/2 கப் சால்ட் செக் பண்ணிடலாம். ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டாக இருக்குது.
பட் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். சரி, கொஞ்சம் போடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 5 minutes மேலே ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பர்ஃபெக்ட் டெக்ஸ்சர். ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் டு ஆட் த எக்ஸ். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ திஸ் இஸ் அ டைம் டு டர்ன் ஆஃப் த ஸ்டோவ். ஸோ அந்த எக்கோட டெக்ஸ்சர் பாருங்கள். வாவ், லுக்ஸ் ரியலி டெலிஷியஸ். எனக்கு இப்போவே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது. டேஸ்ட்டும் பர்ஃபெக்ட். ஸோ இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் சொல்லியிருந்தேன்ல அமேசான்லேருந்து ஒரு பேக்கேஜ் வந்திருந்ததுன்னு. ஸோ சில இண்டக்ஷன் குக்வேர்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு நல்ல டீலுக்கு. ஸோ அதை தான் வாங்க ஓப்பன் பண்ணேன். எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாரு, பார்க்கலாம். I think probably we have 2 cookers. I think one is a pressure pan and the lids are going to be the same. So 2 pans and just 1 lid for it. அதுக்கப்புறம் ஒரு non-stick தவா, தோசா தவா அது மாதிரி ஒன்று. அதுக்கப்புறம் ஒரு நார்மல் பேன், ஐ மீன் அ ஃப்ரையிங் பேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுதான் அந்த ஒரே லிட் 2 குக்கர் மாதிரி டைப்பாக இருக்கிற அந்த ப்ரெஷர் பேன்ஸ்க்கு ஒரே லிட். இட்ஸ் ரியலி லுக்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸ்டர்டி. ஸோ பார்க்கலாம், யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஆக்சுவலி ஐ காட் இட் ஃபார் அ பெட்டர் டீல். இது வந்து எவ்வளோக்கு நான் வாங்கினேன்னா இட்ஸ் 1996 சம்திங். ஸோ பார்த்தோன்னே நல்ல டீல்னு தோணுச்சு. ஸோ எல்லாத்துக்குமே இண்டக்ஷன் பேஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் உடனே ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். நான் இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. அட் த சேம் டைம் நான் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட ரிவ்யூ எப்படி இருக்குன்ட்டு நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. சொல்லணுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. எல்லாமே வெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ லுக் அண்ட் ஃபீல் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ உடனே வாங்கியிருக்கோம், ஏதாச்சும் செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் சும்மா பருப்பு கொஞ்சம் வேக வச்சுருக்கேன் சாம்பார் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இன்றைக்கி ஃப்ரைடேன்றனால சாம்பார் பண்ணுறதுக்காக சரி பருப்பு வேக வச்சு பார்க்கலான்னு பண்ணியிருக்கேன். அதுதான் அந்த இண்டக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ மீன்வேலி உங்களுக்கு மற்றதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் இதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன். பாய்.